home win on Sunday against Botafogo in the final round of the Brazilian Championship. So many people are rooting for Brazil in the World Cup. I don't know which team you're supporting, but hey, nonetheless, we're going to be showcasing that here in the next 5 days. Now, talking about soccer and football, is that one CR7, that is Cristiano Ronaldo, says he feels betrayed in Manchester United. But yeah, let me quote what he said. This was in an exclusive interview. Let me finish, Victor. I don't even know what Arsenal has to say about, Cristiano Ronaldo, the greatest of all time. But let me see what he said here. He said that, Ronaldo has not played because of unspecified illness since he captained the United against the 3-1 defeat of Aston Villa on November 6th. Remember, we've been asking why isn't Ten Hag actually playing CR7, yet he delivers up until the last minute. Well, this is speaking as a Manchester United fan. So the Portugal forward has now spoken out in a wide-ranging interview with Piers Morgan for Talk TV there, and just quoting what has been said is that I do not have respect for Ten. He is referring to the coach, Ten Hag, because he does not show me respect. If you do not have respect for me, I'm never going to have respect for you. I like that. Respect is two-way though. It is two-way. So he's also quoted saying, I felt betrayed. I felt like some people don't want me here. Not only this year, but last year too. He also alluded to the fact that it's not just a problem with the coach, but another 2 or 3 guys around the club. I felt betrayed. Then he also further said that I think fans should know the truth. I want the best for the club. This is why I came to Manchester United. Yeah. But no, I have seen no evolution at the club since former manager Alex Ferguson retired in 2013. Nothing has changed. I love Manchester United. I love the fans. They're always on my side. But if they want to do it different, they have to change many things. But of course, and Regina, in this, let me finish. Regina, I think Ronaldo's problems. Let me pose this question to you. Let me pose this question to you, Victor. Yes. Do you think that CR7 is justified actually to give his views in regard to what has been happening to Manchester, looking at his track record and such, and how he has been playing for this team? And so much around, the display and the performance of Manchester United. Do you think this was the right call? Well, I think as a player, they have got their plan. There is a way they communicate. And of course, Cristiano Ronaldo, he has got that right to speak. But for the last 1 month or 3 weeks, he's been under siege. I believe this started when he walked off pitch. And of course, Manchester won 2-0. I don't know why. And Ten Hag said that he'll deal with it. And to date, I think that's where it all started. And if you see Cristiano Ronaldo now behaving like this, he's 37. And what is now most likely to happen is that he's almost ending his career as a footballer. So what will happen is, even if he doesn't get to the next season, then he's okay. How much does he earn per week in wages? The guy is a billionaire. Multi-billionaire. If you ask me for CR7, Victor, it's not about, and I like where you're coming from. You're saying he's 37, he's at the peak of his career, he's actually ending his career. Exactly. And it has been a good run, and he's earning his billion. I tend to think from, if you watch that particular interview, he has nothing to lose. Yes, it's not. What's the point of the complaint? I am of a different opinion, Victor and Doreen, because if you watch that particular interview, he's very passionate about what he's saying. He does not want to go out like an old flame. He wants to live on a high note, and he feels that there are people who want to stem it at the bud. That is but question. Then I also have the director whispering here, who is a Manchester United fan, saying that he's not performing. But how do you perform in the team? How do you perform with a team that is not willing to pull their own weight? Regina, this is what all started with Rooney before he left Man U. Rooney started being, unruly. He started being, hard-headed. He was uncontrollable in the team. There was that celebrity aspect that got into Rooney's head, that he thought that he was now the highest scorer in Manchester United. At some point, Rooney would even throw tantrums in the pitch if you didn't give him the ball to score.
We all know what happened to Rooney. Now, what happened? He left Manchester United. Where is he And have right you seen him now? He's nowhere to be seen. You get it? Have you seen how he looks? Anyway, we're not going to talk about looks because we're looking at a performance. I tend to think that There's a Manchester problem United with as a that, team, with Man U. we need to get our act together. You know, Regina is speaking for, she's a Manchester United We need to fan. get our So acts together. You have We need to to get our defend acts your bull. together. And she's doing a good job at that, regardless. So, Victor, would you want Cristiano Ronaldo to join Arsenal? No. Thank you. I get a high five, high five, high five. No, Madge, if you look at the Arsenal lineup right now, those boys are as young as 18, 19. And that has been the practice at Arsenal. You get boys from the academy, train them, then sell them. What are we doing right now? Tukutane or Boxing Day. Tukutane Boxing Day uko juu. Tuko tu hapa juu. Anyway, the honest truth is, if Arsenal maintains the current squad that it has, Victor, Yes. it's going to be a team to reckon with going forward. I just No, hope that I this agree. time you That I will agree. focus on retaining this talent instead of doing business. As you've said, you train, you sell. Well, I accept that, and I see the reasoning around, you know, all that, making money for the club, because at the end of the day, shareholders and owners and such, they have to make their cut. But for the sake of fans, Arsenal, man, I say being an Arsenal fan is one of those 1,000 ways to die. No. But I am kind of Right now, believing to that live. now it's going to change. We are going to be having those issues as Manchester United fans, but that doesn't mean I'm ditching United for Arsenal. That can never happen. Loyalty. At Arsenal, My we've suffered, but you're still actually, there. my backup team is Gor Mahia. We need to know what is happening with the local, Now we the can local talk. team. Now we can talk. But then, talk of Cristiano, briefly, Regina. You know what really happens? That guy is a multi-billionaire, perhaps, or probably he's even richer than Ten Hag himself. Not that probably he is. He is. He is. Ronaldo can actually afford right now to cater for our budget for the counties. He can come and say, I'm going to, all the 47 counties, how much do you want? Wow. Okay, 7 billion shillings. Governors are not talking about 7 billion shillings, which was like I don't know, grand. then if that's the case, he should just be comfortable where he No, is. no, no, He no, has no, no, nothing no, to no. lose. No, it's not about the money. It's about reputation. Let me give you an example. He's now Reputation an active and in the progression. Manchester United team. Let's look at Eliud Kipchoge. Yes. Let's look at it. He is the greatest of all time, right? Yes. And he feels as if, you know, we do not want him we don't want him to represent us as a, you know, imagine then him coming out and saying, you know what, I am here. I love the sport. I love the team, but something needs to change. For him, it's not about the money. It's not about the money. It's about his career. How do you want to end your career? I It's see- about I see what where you're you're taking coming home. from, Regina. It's about my reputation. I see where Are you're you getting coming what I'm from. saying? I do. It's never money really at the center. It's how you're moving forward besides what you can have in your pockets. How will people Okay. remember you after I you're hear gone? you, Ray. I hear you. I see where you're coming from. But then, let's just wait for next season. Probably Ronaldo might not. He might just actually call it a wrap. And I hope he actually does very well during the World Cup. He's to now show- being an activist in Manchester United. Let's see how he plays for the World Cup. He's going to be playing for the Portuguese team. That's Portugal. I don't know if you guys have picked, if you have picked a team. Well, even if you've not picked a team in this particular issue, yeah. Senegal says it's ready. Bring it on. We are ready to make Africa proud in Qatari. So as far as FIFA World Ranking is concerned, Senegal. Regina, as you talk about African teams, how far are we with the Jujus? Did we stop? Did the story end? Ziba, Omar Ziba. We will be waiting for any such research? moments. Yeah, Regina, Finding- any research? What more do we know? Do you have any data? I don't know. You see, this is Qatari. Even Regina is our prime on that one. yes. People need to be very careful if they're traveling to Qatari. Please remember that Qatar is not Kenya, where you go and do all those shenanigans. There are at the rules there. studio. Yes. The rules have been made very clear about participants as well as fans. The country has laid down its guidelines. Exactly. So wale watu wa hare na party after party. Some guys Qatar are is not the complaining. place. Kindly stick to KBC Channel 1. Some people are complaining about the rules, but wanasema when you go to Rome,
You do as Romans the Romans do. Yeah. Yes, and actually, if you look at the international media, it has covered some of the talks, especially from even the musicians and the artists who are expected to perform at the global showpiece. And I saw a certain article, one of a renowned activist, gay rights and such, saying that he's willing to donate, I think, 10,000 euros if Beckham stops being the ambassador for the Qatari Games. And I'm like, hey, that's a long shot. But hey, when you go to Rome, you do as they do. And because we are bringing that, we are going to be televising that live, how about you save yourself a bit of some discomfort, because this is something that you do not know and you're not inclined to? Watch it on KBC Channel 1. You can kamata your favorites and do whatever, isn't it? Your favorite KBC. watch. Welcome, you go KBC. 5 days Sunday to is go. the date. Sunday is the date. From the comfort of your home, and we're going to be streaming live. Now tutakuwa tukiwaonyesha mpira masani chache, mambo ni mengi. On that note, we take a quick break. We'll be back with more. Remember, you're watching Good Morning Kenya on KBC Channel 1. November like never before. Mouth-watering programs. Maza takes a break, and in comes football extravaganza. And a bouquet of the best of movies from the Orient lined up for you. Oh yes, November 2022 is like never before. Only on KBC Channel 1. You think Mars couldn't see through Zeno's magic? Those two are like brothers. But the man I love is only Genova. I'm certain about that. Fine. Since you know exactly what you want in life, I won't try to stop you. Betsy's getting married. This time, she really is in love. She even approached Bailey to persuade our parents and get a date set. I committed a serious crime by killing those beasts. They were created by the Almighty Father. Not even the good that I've done can get me off the hook. This will be a grand wedding. Betsy, please, come here. Sometimes you surprise me. You're so... What?
bila shaka tuingie pale. Rashid. Upande ule nikiwa naye mwenzangu Dora Manya, alafu upande ule mwingine ni Good Morning Kenya. Mtazamaji, kumbuka visa vya usalama humu nchini kwa sasa vimeendelea kukithiri, ikiwa ni visa vya wizi wa mabavu wa Kenya kuweza kuvamiwa katika miji mbalimbali kote nchini, wakidungwa visu, wakiporwa mali zao, mpaka watu wanajiuliza kulikoni jamani. Na kumbuka mtazamaji, Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Daktari William Ruto ameweza kupaza sauti yake juu ya swala hili la utovu wa usalama nchini, na ni hapo jana tu ambapo waziri wa usalama wa kitaifa Profesa Kindiki Kithure alionya vikali kwamba wale wote wahalifu si Nairobi, Kenya nzima chuma chao kimotoni. Mtazamaji, kulipigia pondo swala hili, je, ni nini kinachangia utovu wa usalama humu nchini? Ndani ya studio asubuhi ya leo ni fahari iliyoje. Wanasema ladies first. Katikati ni naye Mheshimiwa Beatrice Elachi. Mheshimiwa, umepigana vita na mpaka sasa ukonganga, karibu sana. Asante sana, na niseme asante na shukrani sana kwa KBC leo. Ni kweli ya kwamba masuala ya security yamekuwa mbaya sana, hasa huku Nairobi. Kabla tusonge mbele, umejitambulisha vizuri. Mtazamaji, huyu ni mbunge wa Dagoretti Kaskazini kama sijakosea, na vile vile pia niko naye mchanganuzi wa masuala ya kiusalama Bwana George Musamali. Jana tulikuwa tunakusengenya na Dora Manya, lakini hatukukusengenya kwa ubaya. Kumbe leo nakuja, karibu sana. Asante kwa mwaliko. Bila shaka. Alafu vile vile pia mtazamaji, isi runinga ya CNN ni Mheshimiwa Charles Ngusia Nguna almaarufu CNN, mbunge wa Mwingi Magharibi, karibu sana. Asante sana. Wewe hapa ni kwenu hapa? Hapa nimetulia tu. Wewe ni wetu. Narudi. Mheshimiwa, kule kwenu wewe ni wetu, tunasema aje kikwenu? Ni kwitu. Wewe ni kwitu. Ni mosi. Ndama tukianza na Mheshimiwa Beatrice Elachi ambaye ni mbunge katika bunge hili la 13 na vile vile pia amewahi kuwa speaker wa bunge la kaunti ya Nairobi wakati ule. Alikuwa ni moto wa kuotea mbali. Mheshimiwa Elachi, sijui kama mbunge swala hili la usalama, status of security yetu nchini Kenya, unaweza ukaiweka katika mustakabali gani? Nitasema hivi, kwa kweli ukiangalia tangu tumalize uchaguzi, kwa kweli masuala ya security ni masuala tunafaa kuyazungumzia, na ni masuala yanaleta tumbo joto sana kwa sababu ya ukiona jinsi wananchi wanavyoteseka, haswa wale wanaenda vibarua alafu wakirudi jioni. Tunaona vijana wetu, si wote wa boda ndio wabaya, lakini wengi wao wamekubali uhalifu uingie ndani ya sekta yao. Na unakumbuka kulikuwa wakati pia uhalifu ulikuwa mwingi sana, serikali ikatoa amri ya kwamba vijana waweze kuwa ndani ya sako, vijana waweze kuvaa sasa helmet zao na kuvaa ile reflector ya kuonyeshana kwamba wewe uko ndani ya sako hii na hii. Lakini kukaja tukapuuza, tukaingia katika kampeni zetu. Nafikiri hapo watu wakatulia, waheshimiwa tukaogopa kuizungumzia kwa sababu tutafuta kura. Basi sasa tumemaliza kura, nafikiri ni swala la kulizungumzia, na ni swala pia niseme ya kwamba ukiangalia jinsi CS Kindiki profesa alivyoongea jana, tunafaa sasa kumshika mkono kwamba tuingie sasa mashinani na tuangalie, na si tu Nairobi, waangalia Mombasa. Sasa zile genge zote zimerudi tena, unakuta ya kwamba Mombasa wanalia, Kisumu wanalia, Nairobi tualia, Nakuru wanalia, na kwingine kote, na nafikiri kule mashinani pia watu wanalia. Ni venye tu hatujaona kwa sababu pengine si katika zile town zenye sisi uangalia sana. Kwa hivyo mimi ningesema serikali hii ndio imekuja, nafikiri wanafaa watulie kidogo kwa masuala ya polisi, maana sasa polisi wameogopa. Sema si tukiwaguza hatutaki kukosana na serikali. Kwa hivyo sasa serikali yenyewe ipatie polisi nguvu ya kufanya kazi. Ndio si kupenda kwa polisi kuua mtu. Wajua polisi ndugu yako, ndugu yangu. Hiyo ndio sisi usahau kabisa wa Kenya. Tunafikiria polisi tu ni mtu alitoka wapi? Si alien. Ni yeye ni Mkenya na yeye ametoka katika familia zetu. Na tunafaa kujua ya kwamba alipochukua kuwa polisi kuna zile sheria alikubaliana nazo.
Kwa hivyo saa hizi ndio watu wamekuja kujua, si kupenda kwa. Ndio kuna mara kidogo wanaua kiholela, lakini kwa hivi sasa tumeona kwa kweli usipokuwa na polisi pia kuangalia hizi genge zinaenda kuchukua hizi town, zitajifanya polisi, watajifanya hii area ni yetu kama zamani. Wajua leo hii hata matatu kuna vijana wamerudi wanachukua kodi. Sasa umungiki, lakini hawajiiti umungiki, wameanza kurudi pia. Na kidogo kidogo tutasikia pia Central wataanza kulia manyumbani kila mahali. Na hivi sasa si Central tu, maana wameungana. Unakuta kila mahali. Hata mimi kwangu Dagoretti North watu wanalia sana, wamama wanalia sana. Kuna watu wameweka tu duka za simu, vijana wakiiba wanaenda pale wanauza na hakuna kitu polisi wanafanya. Jambo la kwanza, si mimi ningemuomba sana IG wetu Kome, sasa fanya reshuffle Nairobi. Kuna wale wamekaa sana katika police stations, wamekaa zaidi, waende kwingine, tuletee wengine tuanze kufanya kazi na hao. Shikilia hapo Mheshimiwa Beatrice Alachi. Nikirudi kwako Bwana George Musamali, inakuwaje hivi labda kila mwaka vitu kama hivi vinajirudia, kwamba sijui kuna utovu wa usalama wakati ambapo tuna vitengo asasi vya usalama? Tatizo liko wapi? Kwa kweli nikisema kwa kimombo tunasema bad times make bad crime. Manake hali sio hali hivi sasa. Na ukijaribu kuangalia mbinu ambayo inatumika hivi sasa ni mbinu mpya. Uhalifu umebadilika sura. Na kwamba ndio manake unapata kila wakati tukiwa kuna tatizo kama hili, huduma ya polisi huleta vitengo maalum vya kukabiliana na hali ilivyo wakati ule. Na ukiangalia sasa sura ambayo tunaiona, vijana wengi hawana ajira. Manake tuwezi sema kwamba tatizo la usalama mjini Nairobi ama ndani ya taifa la Kenya litakabiliwa na polisi peke yake. Tuchukue kwa mfano kule Durban, Afrika Kusini, Cape Town, matatizo kama haya. Tukienda Marekani, New York, mwaka wa 1984 walikuwa na tatizo kama hili. Kwa hivyo ni lazima tujaribu kuiga mifano kutoka kwa mataifa jirani ama mataifa nje mpaka ya Kenya, kuona jinsi tutakapokabiliana na hili tatizo ambalo tunalo hivi sasa. COVID-19 ilikuja, ikaja na madhara zake. Manake utapata kwamba watu wengi walipoteza ajira, kampuni nyingi zilifungwa, na utapata kwamba si vijana peke yake ambao waliathirika na hili tatizo. Na kuna wazazi pia ambapo sasa kama mimi ndani ya nyumba nina watoto 5, siwezi walisha. Itabidi watoto watoke nje waende wajitafutie. Kwa hivyo jambo ambalo lafaa tuangazie zaidi, makini zaidi, kuliko kusema kwamba tutatumia polisi peke yake kukabiliana na uhalifu, ni hali ya uchumi wa taifa. Je, tutafanya vipi ili vijana wetu waweze kupata ajira? Tutafanya vipi ili tuwatoe wengi ambao wako barabarani kutoka barabarani? Manake hivi sasa tuna vyuo vikuu vingi, kila mwaka zaidi ya watu 10,000 hutoka wakiwa na shahada mbalimbali. Je, hawa watu huenda wapi? Na hili tatizo unapata kwamba ndilo limetusukuma mpaka hivi sasa tunaanza kutoa watu ndani ya taifa la Kenya, tunawapeleka kule ughaibuni kusema kwamba waende wafanye kazi, wanapatikana na matatizo kule. Kwa hivyo sura ambayo tunayo hivi sasa, hapo awali tulikuwa tunafikiria mambo ya utumizi wa bunduki, tulikuwa kuna watu kama vile washosho, wanugu, wakati wao ukapita. Hivi sasa mbinu ambayo inatumika ni mbinu rahisi sana, kwamba wewe utapigwa kabari ama atakuja na kisu atakutishia. Waona? Na hili ni jambo ambalo halihitaji mpango. Ule wizi wa mabavu wa kitambo, kwamba kuna genge ambalo lina bunduki, inahitaji waketi chini na wafanye mpango. Lakini hii, hata mimi saizi naweza toka hapa nje, nifike pale barabarani, ninunue kisu na niwe nimekuwa mhalifu. Polisi watabaki nyuma kukabiliana na uhalifu ambao tunashuhudia hivi sasa. Kwa hivyo lazima tubadilishe mbinu. Mheshimiwa Charles Nguna, kuna mambo mawili ambao Mheshimiwa Beatrice Alachi na Bwana George Musamali wameweza kuzungumzia kuhusiana na idara ya polisi. Na wakati mwingi utovu wa usalama unapotokea, wengi uwekelea kidole cha lawama polisi. Je, ni sawa tunafaa kusukumia mzigo huko maafisa wa polisi? Usalama ni responsibility ya kila mtu. Wacha niseme hivyo. Na hata visa ambavyo tumeshuhudia kwa sasa Nairobi, aziko Nairobi peke yake. Saa hii hata ukienda mashinani kuna wizi wa kuku, kuna wizi wa kila kitu ambacho hakina usalama wowote. Kwa hivyo mimi nataka kusema tusilaumu polisi peke yao. It's a collective responsibility ya kila mtu
tunafaa kuliangazia sana. Ukiangalia hata wizi wa ng'ombe huko Mbarigo, pia hiyo ni ukosefu wa usalama. Kwa hivyo as a country, mimi nataka kusema we are facing a lot of challenges. Tuko na changamoto mingi, lakini wacha nimkosoe waziri wa usalama. Waziri ameanza kuonya watu. Ubai kuonya watu, unavaa kutekeleza hii maneno ukiwa umekaa kimya. Alafu jambo la pili, rais wetu ametembea miezi miwili akipromise. Wacha tuanze kuona vijana wakiajiriwa kazini. Tuko na ukosefu, tuko na uchache sana wa walimu, tuko na uchache wa walida usalama, tuko na kila sekta iko na shortage kwa serikali. Mimi nataka kuona sasa from January next year tuanjiri kila mtu sekta yake, na tukianjiri watu wengi kwa hizo sekta, usalama utakuwa sawa kabisa. Lakini kwa sasa watu hawana chakula, watu hawana ajira, watu hawana mambo mengi, na hata pia hakuna CDF. Kwa hivyo mzazi kuna mzazi juzi nilisikia aliimba mbuzi ile aende akauze akapeleke karo ya shule. Manake hakuna CDF. Kwa hivyo mimi nataka kuuliza serikali, CDF inaajiri watu wengi sana. Kwa hivyo hata kama hatutaitekeleza, tafadhalini pelekeni pesa shule. Kuna wizi wa mambo mengi juu tuko na ukosefu wa pesa kila sekta, na tuko na ukosefu wa chakula kila mahali. Mimi nafikiria ni jambo ambalo tunaweza likemea tu, si kupitia polisi, lakini sasa kuanza kutafuta mbinu ambazo zitapeleka Wakenya kazini, mbinu ambazo zitakeep Wakenya busy. Kama nafurahi vile Sakaja alisema sasa upandaji wa miti vijana watalipwa. Hiyo those are the things tunaweza fanya tuhakikishe sana mayuthi wetu wako busy kila mahali. Na najua hii usalama, hii mambo mengi ya wizi itapunguza tukitafutia watu wetu kazi. Kuna Mkenya ambaye kwa sasa anasikiliza Radio Taifa na anatizama runinga ya KBC Channel 1, na mko wabunge wawili hapo umeweza kuzungumzia swala hili. Labda anajiuliza jukumu lenu kama wabunge ni lipi, kwa sababu miaka kadhaa iliyopita tuliona mkiweza kuenacta ile Security Act kule bungeni, ikaleta shida. Je, nyinyi kama waheshimiwa wa bunge la 13, jukumu lenu kukab insecurity nchini ni lipi? Tumetunga sheria mingi za security. Hii si jambo ambalo hatuna sheria bungeni, tuko na sheria kila mahali. Ni watu ambao washikadau wa sekta ya usalama kuhakikisha wametekeleza hii maneno. Sasa hata nakubaliana na mheshimiwa, kuna watu wamekaa sana kwa stations fulani. Tunataka kuona hizo transfers zikitekelezwa, watu wapelekwe sehemu fulani kila mahali iji yetu. Unajua OCS ama OSPD akipelekwa mahali hakuna charges, lakini kuna wale wamekaa sana stations zingine hata miaka 10. Hao watu wanavaa kufanywa ile tunaitwa reshuffle, na tukifanya hivyo I think vitu zitaanza kwenda vizuri. Lakini kwa sasa bado mimi nasisitiza this is a collective responsibility. Tusitumie excessive force kuwadhulumu wa Kenya, lakini tutafutie wa Kenya kazi. Na kutafutia wa Kenya kazi, jambo la kwanza, hizi fazi zote zimekwama kama CDF release to the constituencies. Watu waanze kufanya vitu. Unajua ukipeana contract ya CDF, kuna mama hapo atafanya kazi, kuna kijana atafanya kazi, kuna watu wengine watafanya kazi, na si CDF peke yake, hata ngafu. Hizi pesa zote treasury I release, we need them to start releasing this money. And also
tutafute namna ambazo tutapata ajira za Wakenya kwa jumla. Nimeona mheshimiwa Elachi nilipokuwa namuuliza mheshimiwa CNN ile swala ukawa unataka kulichangia. Fursa unayo. Ndio swala si ati sheria. Sheria Kenya tunazo nyingi. Mbona hazifanyi kazi? Sisi wenyewe wabaya hatupendi kufuata sheria. Wakenya wenyewe sisi paka tubadilishe tabia yetu ya kwamba sheria ikiwa fuata sheria itakusaidia wewe na itasaidia wengi. Lakini pia unakuta ya kwamba kuna wale pia tuseme kwa mfano Nairobi gavana akawa na roho safi akakubalia kwamba pikipiki ziingie katika town. Lakini sasa walipoingia wahalifu wameingia ndani. Kwa hivyo mimi nitamuomba gavana wale wanataka kukaa town wakae town, lakini hawapatie stages. Maana hii ni huduma yoyote kama ile huduma ya matatu transport. Pia pikipiki ni huduma na inasaidia watu kusafirisha. Kama inasaidia watu wapatie stages na wakuwe registered ya kwamba hii stage ni ya sako fulani, hii ingine ni ya sako fulani. Wasiwe kila mahali mara wawili mara watatu pale. Tuwe na SACCOs na wavae ya kwamba niko na sako hii fulani, kazi yetu huwa town CBD, kazi yetu iko pale town Nyayo. Kuna stage ya matatu, weka stage kando pia zao, wakae ndani ya hiyo stage. Kwa hivyo mtu atajua nikija hapo kama nimebebwa na pikipiki fulani ya sako fulani na nipatwe na watu wanidhulumu, kama bado niko kwa pikipiki, basi niko na haki ya kurudi pale niseme nilibebwa na mmoja wenu na nikadhulumiwa. Kwa sababu hiyo ni swala la kwanza. Sasa twende vijijini. Kila mahali kuna vipikipiki. Hawa vijana waambiwe wavae helmet, wavae reflector zao. Saa hizi Tanzania wameamua ya kwamba kila iwe ni easy truck, iwe ni matatu, unakuta wameweka kamera. Kwa hivyo ndani ya kamera wanaona venye matatu inaenda. Kwanza inaangalia kama wewe dereva uko sawa kuendesha hiyo gari. Sasa kama Tanzania walianza na wameweka mpaka ndani ya truck zao, ni kumaanisha gari zetu zenye zitakuwa zinaenda Tanzania, ukifika boda utalazimishwa pia kulipa uweke kamera ndani. Kwa nini? Kwa sababu saa hizi hii wiki mheshimiwa anajua tunaenda kuweka wabunge wa kwenda Iyala. Kama tuko ndani ya East Africa, sisi tuangoja nini? Ni tuweke hizo same cameras, tuingize katika matatu zetu, tuingize katika matrucks zetu zenye zinatoka kule, na pia tufikirie jinsi tutaweka trackers kwa boda, kwa pikipiki. Si tracker tu ile QR walikuwa naweka, lakini pia hao wawe na kamera. Tukimaliza hiyo, nafikiri tutakuwa tumetatua swala la kwanza, kwamba wewe ukiwa dereva na wasinzia na unaendesha gari, watu watakusimamisha. Hata wale wanaoangalia zile kamera watasema la hasha, ile gari isimame, ule mtu amechoka kweli. Hiyo ni swala la kwanza. Swala la pili, hamwezi kushikwa kiovyo ovyo na wakora na wawadhulumu, na watu wasikose kujua haraka ni wapi pale ile matatu wamevamiwa. Swala la tatu, pikipiki wakivaa, hakuna siku utaona vijana wakiondoka katika hiyo. Na pia ni kwa nini tunaona vijana wamemaliza standard 8 anafanya nini na pikipiki? Ule kijana hajafikisha miaka 18. Kwani leseni ya pikipiki tulipunguza? La hasha. Leseni ya pikipiki wafaa kuipata ukiwa na miaka ngapi? 18. Jinsi vile unapata leseni ya gari. Tuangalie hawa vijana wote. Yule hana kitambulisho hafai kuwa ndani ya pikipiki. Hafaa afikiriwe apelekwe TVET, afikiriwe apatiwe, aende arudi shule. Ndio wazazi wale wako mashinani wawache kununulia vijana pikipiki wanapomaliza standard 8, kwamba ule kijana sasa hiyo pesa wamlipia pikipiki si imetosha kumpeleka shule. Bila shaka aendelee na shule. Kwa hivyo lazima tuwe wakali kidogo. Na ndio swala la security la tatu, town zote ni lazima magavana waanze kuangalia kuna uhakika kweli watu wanajaa tu town. Kuna wale wamekuja tu wana kitu wafanya nini? Mbona tusiwe na watu wanakuuliza habari yako, wewe waishi wapi,
umekuja town kufanya nini? Kweli Nairobi tunaweza huo mpango? Mbona usiweze? Mbona? Nini cha kuzuia? Kwa sababu kama ule amekuja kutafuta kazi, gavana nitafikiria. Leo hii watu wamefanya hivi, mtanifagilia leo. Na niwaambie si kila siku, kuna wale pia watakuja tuwasaidie. Lakini sitaiweka kwamba kila siku utakuja ndio nikupatie kufagia. La hasha. Nitakupatia onyo, hiyo ni onyo yangu ya kwanza. Na uniambie mahali unaishi na mimi nitajua chief na tuzungumzane na chief. Pia ndani ya mashinani. Kwa sababu hapo ndio tumekubalia watu tu kufanya uhalifu. Jioni wanacheza kamari, wanacheza sijui mpaka saa 9 ya usiku. Mwaona TV mpaka saa 9 ya usiku. Mtaenda wapi kazi? Utatoa wapi pesa ya kulipa hiyo kesho? Ngumu. Shikilia hapo Mheshimiwa Beatrice Elachi, mtazamaji wa runinga ya KBC Channel 1. Kumbuka kipindi ni Good Morning Kenya na vile pia kinakuja kupitia KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya Zinga, ambapo mwenzangu upande wa pili Dora Manya yuko standby na mimi hapa ninao waheshimiwa Charles Ngusia Nguna almaarufu CNN, mbunge wa Mwingi Magharibi, na niko naye mimi muita Iron Lady. Sasa huyu Beatrice Elachi ndo anafaa itwe mama Nairobi, achana na wale wengine. Mbunge wa Dagoretti Kaskazini, na niko naye mtaalamu wa masuala ya kiusalama bwana George Musamali. Nikirudi kwako bwana George Musamali, hivi majuzi Rais William Ruto kuna kitengo maalum cha idara ya DCI alikivunjilia mbali, akisema kwamba kinahusika katika kuteka watu nyara, kupoteza watu, na punde tu baada ya kile kitengo kuvunjwa, kulingana na Wakenya wengi ni kwamba usalama umeanza Je, kauli yako ni ipi kuhusiana na swali? Alafu pili, waheshimiwa wamezungumzia kwamba kuna sheria nyingi sana za usalama. Shida ni wapi? Mbona tuna sheria za usalama lakini bado taifa la Kenya linakumbwa na utovu wa usalama? Kwa kweli tukizungumzia kile kitengo maalum cha SSU, Wakenya lazima wafahamu tulianzia wapi ndio tukafika pale kuanza kutengeneza vitengo maalum katika huduma ya polisi. Na tukiangazia historia ya haya mauaji ambayo tunasema ni extrajudicial killing, haya kuanza hivi karibuni. Ni jambo lilianza miaka ya 70. Manake rais wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta alikuwa anakabiliana na wizi wa mabenki wakati ule. Ndipo akaamka na akatoa kauli akasema kwamba mwizi wa benki akipatikana afanye nini? Awawe. Na ndio pale tukawa na yule afisa wa polisi wa akiba Patrick Shaw, ndiye alikuwa anatekeleza yale mauaji. Nakumbuka alimuua mchezaji wa Gor Mahia alikuwa anaitwa Nicodemus Arudhi, akaja kamua wakinyonga hapa Kangemi, na Wakenya walimsherekea wakasema kwamba that is a super cop. Hapo ndipo tatizo lilianza. Tukikuja hivi karibuni mwaka 1990, wakati ule mimi ni kijana barubaru ndio nimeajiriwa katika huduma, kukawa wale wahalifu watatu sugu, Washosho, Rasta na Wanugu. Wale jamaa walikuwa na ile, yani walikuwa na ile guts, mpaka walikuja wakaandika barua wakaibwaga pale GSU headquarters wakisema kuna maafisa fulani lazima wahamishwe Nairobi. Maana walikuwa wanakabiliana nao vikali sana. Hapo ndipo aliyekuwa commissioner wa polisi wakati huo bwana Philip Kilonzo akaamua kwamba lazima tuwawinde kwa vyovyote vile, na tukaiga mfano wa Uingereza, tukaanzisha kitengo ambacho tulikiita Flying Squad. Hapo ndipo sasa tukaanza kutengeneza vitengo maalum. Mambo yalipozidi kuwa mabaya, tukaja tukatengeneza tena kitengo kingine cha kukabiliana na mungiki sasa. Vikundi vya vijana, manake kulikuwa kuna mungiki, tukakuja kule Pwani tulikuwa kuna wakali wao. Ukienda Kisii tukawa na sungusungu. Ukija hapa Kariobangi, Baghdad Boys na Gaza. Ikawa sasa hawa pia wamekuja na uhalifu tofauti na ule uhalifu ambao ulikuwa unatekelezwa na kina Wanugu. Ikabidi basi tuwe na hiki kitengo maalum, Special Crime Prevention Unit. Tukaja tukawa na Kwekwe. Wakati mambo yalizidi hapa mjini kama ambayo tunashuhudia hivi sasa, muggings na kadhalika, pia tukaanzisha kitengo kingine pia cha kukabiliana na nani? Na hawa wahalifu ambao sasa, manake kila uhalifu unakuja na sura tofauti, na jinsi ya kukabiliana na huo uhalifu basi unahitaji mbinu pia ambayo ni tofauti na zile ambazo tumetumia hapo awali. Kwa hivyo hiki kitengo ambacho tunasema kilivunjiliwa mbali katika hili swala ambalo tunaliita extrajudicial killing, hili huja na sura tatu. Kuna ya kwanza ambayo tunasema use, manake ni lazima tuwe na hiki kitengo, manake uhalifu kama ule wa kina Wanugu haungekabiliwa na maafisa wa kawaida. Lazima tuwe na specialized unit ya kukabiliana nao. Ukiangalia katika extrajudicial killing 2, tuko na ile tunaita
misuse, kwamba sasa hawa jamaa wamefika pale, badala wafanye kazi yao kulingana na sheria, hawafuati amri, basi wanaanza kutumia zile silaha vibaya, ile nafasi wamepewa ya ofisi wanaitumia vibaya. Alafu ya tatu ni ile tunaita abuse. Na jambo ambalo rais alizungumzia hivi karibuni ni hiyo abuse. Kumbuka hata mataifa ya ng'ambo kama vile Marekani pia wana vitengo vyao maalum. Kuna American SEALs. Wakati walimuua Osama bin Laden, that was extrajudicial killing. Lakini unapata kwamba ni rais mwenyewe alisimama na akatake responsibility. Kwa hivyo kile ambacho tunakosa hapa katika taifa la Kenya na hivi vitengo maalum ni responsibility. Ni nani atasimama na akubali ya kwamba huyu alifika mahali ikawa ni vigumu kukabiliana naye kwa mbinu za kisheria, kumkamata, kumpeleka kotini, basi ilibidi the last resort ni kumuondoa. Hapa Kenya hilo ndio hatuna. Manake kila mtu anafanya kazi kivyake. Waelewa? Kwa hivyo kuondoa kile kitengo basi kumechangia, manake wengi wa vijana haswa Gaza wamejitokeza tena, wako kila mahali sasa, hawana uoga. Haya, tuko na kitengo ambacho kinaitwa IPOA. IPOA is supposed to be there not for the public alone, even for the police. Lakini wao hivi sasa wamewalenga maafisa wa polisi. Shikilia hapo bwana George Musamali. Mtazamaji, napata pumziko fupi angalau nikipata kikombe cha maji ya sharubeti, lakini sijui kikombe changu iko wapi hapa ndani ya studio. Tutakaporudi tutasonga mbele, na tutakaporudi nitawashirikisha tena wageni wangu ndani ya studio. Je, tuulize, wengi wanasema kwamba vikosi vya usalama, maafisa wa usalama nchini, pengine kudorora kwa usalama ni kwamba maslahi yao hayaangaliwi. Je, hili pia linachangia? Unakuta kwamba afisa wa polisi anashirikiana na mhalifu, anajua kwamba akienda kivunja banki, nikija na kitu serikali yanipe kitu. Tutakuwa tunalizungumza studioni. Katikati mwa studio yupo Beatrice Alachi ambaye ni mbunge wa Dagoretti Kaskazini, na vile vile upande wangu yuko Mheshimiwa Charles Ngusia Nguna. Mheshimiwa, kuna watu wa Mwatu FM wanakutizama sasa hizo, wanasema ukimaliza upitie pale ukawasalimie kina Virginia, na vile vile pia niko naye mtaalamu wa masuala ya usalama bwana George Musamali. Mimi naitwa Rashid Momkondo, mwenzangu upande wa pili Dora Manya. Pumziko fupi, World Cup iko KBC. Hi, my name is Mr. Otieno. Na ukumbuke FIFA World Cup 2022 iko hapa here in KBC na kuhitaji. Karibu.
Taifa, sauti ya Mkenya. Gumzo pevu. Mjadala wenye umuhimu wa kitaifa. Kukabiliana na utovu wa usalama nchini, na studioni niko naye mtaalamu wa masuala ya usalama Bwana George Musamali, na vile vile niko naye Mheshimiwa Beatrice Elachi, mbunge wa Dagoretti Kaskazini, na vile vile pia niko naye Mheshimiwa Charles Ngusi Nguna, mbunge wa Mwingi Magharibi. Nirudi kwenu waheshimiwa, nikianza na kwako Bwana Musamali. Hapa ameweza kugusia kuhusiana na swala zima hili la IPOA. Anasema kwamba kidogo haisi kwamba inatekeleza wajibu wake visivyo, na tulipokuwa off mic nimeona mjadala mkali. Sijui swala hili tunalichukulia. Nakubaliana na mimi jambo ambalo nataka kupetekeza Koome sahi. I have got no doubts he will deliver. Tukiangazia cities kama London, New York, tunabaa kuenda benchmarking huko. Kila saa ukitembea any street London utaona police walking in numbers like 5 of them walking numbers. Hawana AK-47, wamembeba tu tumbuduki ambazo hata uwezi ona. Lakini AK-47 kila mahali Kenya, it intimidates people. Kwa hivyo mimi nataka kumwambia tembea cities kama London na utekeleze hizo maneno ambao wanatekeleza. Kwa hivyo tukiwa na polisi wana patrol kila mahali nchi yetu ya Kenya, mimi najua usalama utakuwa sawa. Lakini kwa sasa hizi vitu ambazo unabeba AK-47 una intimidate wananchi, hiyo ni jambo ambalo nataka tutoe. Jambo la pili, vile Beatrice amezungumzia, tunavaa kuwa na watu ambao tu wanatembea CID kila mahali, wanamonta vile watu. Ukienda place kama hapa Hilton utapata watu tu wametulia, wamekaa chini, wako idle, hakuna kitu wanafanya. Kwa nini tusitulie tu nyumbani? Na si Hilton peke yake, ni kila mahali. Sehemu letu sana sana Nairobi ndio kuna idleness sana. Hata kwetu Mombasa, hata Mombasani. Mombasani watu tu wanakula miraa. Hakuna kitu kingine. Hizo ni jambo ambazo tunawaa kuzungumzia. Na jambo ambalo linanikera sana, kama hatutatekeleza hivi, watalii wataanza kuondoka nchi yetu na tutakuwa na shida mingi. Kwa hivyo nataka pia tuzitekeleze hizi maneno kupitia tu kwa media sana sana. Wacha tundumishe usalama wetu tukiwa tumenyamaza tu. Tumenyamaza pole pole, lakini tukienda kila mahali kwa media, watu wa Uingereza ama Amerika wataona Kenya is a country of just monkey and petty thieves. Kwa hivyo mimi nataka kuwaomba saa hii sana sana media, hii mambo ya usalama tusizungumzie sana kwa media. Wacha sasa itekelezwe na polisi kulingana vile iko, otherwise tutafukuza watalii wote na tutapata sekta yetu ya tourism itadidimia. Atumai waziri wa ICT Bwana Owalo anakusikia kulingana na vyombo vya habari kuweza kutoa siri za usalama, sivyo? Na Mheshimiwa Elachi, vile vile pia ulikuwa na wasiwasi mkubwa kuhusiana na hiyo halmashauri ya kutathmini utendakazi wa polisi. IPOA. Na niseme ya kwamba nishukuru George kwa sababu kwa yale maswala amesema na mheshimiwa, nafikiri ni maswala tunafaa kuangazia. IPOA ilikuwa ikuja isaidie ndio wananchi, lakini haswa ilete transformation katika polisi. Lakini sasa wameanza sana kufuta polisi. Na mimi ningeomba sana na niombe sana serikali. Nimeona tumejibizana sana na hao. Tunajibizana sana na security kwa mitandao. Nafikiri tuache. Tufanye venye jeshi wanafanya. Si ati hawafuti watu. Si ati hawakui na kesi zao. Kama kuna maswala mazito zaidi kama yale nimeona ya DCI na nini, yangekuwa na kitengo mahali, mnaita judge mahali, wale manake usisahau huyu ni mtu anaelewa kutumia silaha yoyote.
Sasa wamemleta, wamemwanika, na yeye alikuwa kazini. Yeye alikuwa na mkubwa wake. Yes, na katika security sisi usema iko na structure. Iko na command na order kutoka juu. Sasa wewe ukiwa chini ukipewa order, uwezi kata, ukikataa utaenda, utafuata. Kwa hivyo hatuwezi kuja sasa sisi kama serikali ianze kusema huyu alikuwa hivi, huyu alikuwa hivi, haifai. Maana kuna wakati tulifanya hiyo makosa. Nafikiri wakati Kibaki aliingia, tulifanya makosa kidogo pia, tukaanza hizo hizi vitu tuwafanya. Tulikuja kulia sana. Na ukumbuke baadaye ndio tukakuja kutengeneza sasa GSU vizuri, tukakuja tukajenga AP vizuri wakati wa Kibaki. Ni kwa sababu gani? Tulisoma yale tulifanya makosa. Sisi tulifanya kazi na mishuki. Na hata swala la haya maswala yote mpaka ya Mungiki nini ungeyapata yakienda. Mtu alikuwa anaenda nyumbani, mzazi anaambiwa. Na mimi nakumbuka ni vizuri ukiwa OCS kwa sababu unajua ni kijana mgani, na sisi tulikuwa tunatarajia vijana wa pikipiki wangelisaidia sana security, lakini pia hao sasa wameharibu. Lakini sasa mimi nikiwa OCS nitaenda kwa kijiji, sitajua kijana fulani, nitaingia kwa nyumba yao, mbie mamake, huyu kijana mekupatia wiki moja abadilike, afanye kitu ama mpeleke nyumbani. Na uache mama, kijana atabadilika, maana atajua, wamejua mpaka nyumbani wataanza kubadilika. Kwa hivyo mimi kwangu mimi ninajua vijana wakiona haswa security imeanza kukua tight, watabadilika au badilika haraka sana, na wanaanza kufuata yale yanastahili. Au ulegea wakati hawa pia wamelegea, wanaanza kuwa wabaya. Kuna kitu tena kinaanza kuzaza hapa Nairobi. Watoto wengi wanakuwa madukani, madukani wapi unashindwa. Na je, wakifunga shule na watafungua mwisho wa Januari, Nairobi inaenda kuwa vipi? Kwa hivyo mimi nataka nimuombe gavana, kuna mbinu nyingi unaweza fanya. Hapa town unaona vijana wengine upenda kuleta magari, kupaka magari. Hao vijana wanafaa, kama gavana amekubaliana na hao, wapatie uniform. Watu hao wanajua huyu amekubaliwa kupaka magari. Yoyote akipatikana bila hiyo uniform ya county, muulize umekuja kufanyaje kupaka magari. Maana hao ndio wanatumiwa. Kidogo utakuta kioo chako kimeenda, ukikimbia kule chini River Road unakikuta kinauzwa tena unakinunua. Sasa haya maswala ndio naambia gavana, unapopanga hii Nairobi, kumbuka kuna hao vijana. Sisemi wafukuze, nasema wa organize na uwajue na uwapatie kibali. Na mtu akija anajua huyu ni fulani na huyu ni fulani, ndio afanya hivi. Jambo la pili tuangalie sasa, kuna wale tu wamekuja na watoto. Wabebaje watoto kutembea tu town na mtoto kwa mgongo? Mbona tuwakubalia? Serikali hii yenye inasema kwa kweli ina believe na Biblia, hiyo ni sasa ni wapi hapa tuwaelekea? Kama kwa kweli tuongea masuala ya Mungu, hatufai. Na ni lazima uulize ule mama, wewe unafanya nini? Na hakuna mama utalazimisha afanye biashara. Kwa hivyo hao hawawezi fanya biashara, Rashid. Maana wamezoea kuja kufanya nini? Juzi tukawa Mheshimiwa Robert Alai alijaribu, wale wanatoka Tanzania, akasema hataki kuwaona, na kwa kweli wameanza kupotea. Ukienda upande wa Dagoretti North, hakuna wengi kama ulikuwa unakuta Jumapili wote wameletwa. Ukienda kuwauliza wote wametoka Koriobangi, sijui wapi. Nikajua mimi sitawauliza hawa, lakini siku moja taambia gavana, hebu njoo saa 11 asubuhi ujione sasa watu wamefika. Na wale wanaopatia watu hela kwa gari wawache, maana hao ndio wanafanya waje. Shikilia hapo Mheshimiwa Beatrice Elachi. Mtazamaji, mheshimiwa amekuja juu ndani ya studio. Labda tukirudi kwako bwana George Musamali, kuna nukta muhimu mheshimiwa ameweza kuzizungumzia. Mheshimiwa Charles Nguna amesema kuhusiana na hawa wakuu wa usalama, kila wakati kwenye vyombo vya habari tutafanya hivi. Hiyo si ni siri. Mheshimiwa hapa ameweza kuzungumzia kuna watu wako. Je, unahisi kwamba hizi nukta mbili ambazo wamezizungumzia zinachangia utovu wa usalama na tutazikabili vipi? Kwa kweli hilo ni jambo ambalo tumelizungumzia kwa kipindi kirefu sana.
Manake kila wakati ambapo tunapata Inspector Generali mpya akiingia, ameenda kwa vyombo vya habari na kutoa matamshi ambayo kwake yeye mwenyewe anajua hawezi fanya kazi. Jana nilimwona Bwana Kome akizungumzia akisema kwamba nimewapa makataa mwezi moja vijana ambao wanamiliki silaha kinyume cha sheria wazisalimishe. Itawezekana? Tumejaribu kule Bonde la Ufa, tumefanya disarmament, lakini yote tupu. Kwa hivyo inamaanisha kwamba jibu halipo kwa kutumia huduma ya polisi peke yake. Ni lazima tuangazie. Kumbuka kwamba hawa vijana ambao wanatekeleza uhalifu hapa mijini ni watoto wetu, wanaishi na sisi kama jamii. Jamii imewajibika. Hilo ndo swali ambalo lafaa tujiulize. Manake wewe unaishi na mtoto wako ndani ya nyumba, unajua mtoto ni mhalifu, anatoka anaenda anarudi, anakuja na simu ya rununu ambayo ni ya bei kali. Wewe kama mzazi haumuulizi. Ukimkamata mtoto saizi umpeleke katika kituo cha polisi, mtu wa kwanza kufika pale ni mzazi. Na hakuji pale kusema kwamba ninaunga polisi mkono, huyu kijana ana tabia mbaya, mpelekeni kotini. Anakuja kuleta hongo ili yule kijana aachiliwe, arudi barabarani. Na hili ni jambo ambalo hata ukienda uhalifu wa mifugo kule Pokota ama kila mahali, ni watu ambao wanafahamika na jamii. Kwa hivyo pia sisi kama taifa ni lazima tujiangalie kama jamii. Wajibu wetu ni upi kuhakikisha hili swala la usalama. Na pia kidogo ukiangazia bunge, umezungumzia zile sheria za 2014 ziliturudisha nyuma. Manake hivi sasa tuna Inspector Generali ambaye anawajibika kwa the executive. We don't have an independent police again. Na hili ni jambo ambalo tulikuwa tumerekebisha 2010. Kwa hivyo utapata kwamba Bwana Kome hata tekeleza wajibu wake vile upasavyo, manake ana ile security office yake. Asubuhi kesho ataamka au ameondolewa, wamelete mwingine. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo ni lazima tuliangazie. Manake tukiwa na huduma ya polisi ambayo itakuwa huru na itatekeleza wajibu wake kulingana na katiba, basi tutakuwa tunapiga hatua kuhakikisha kwamba hawa maafisa wa polisi wanaweza kutusaidia kukabiliana na uhalifu. Na sisi pia kama jamii lazima tuchukue ile inaitwa collective responsibility ya kwamba tujihusishe. Lakini shida iko wapi? Uhasama baina ya polisi na wananchi, ambapo inakuwa ni vigumu sana mwananchi kuenda katika kituo cha polisi na kutoa habari kuhusiana na genge la uhalifu ambalo liko katika eneo lake. Manake mwisho ubadilike na kwa wale polisi wanatumia habari hizo kumdhulumu yule mwananchi ambaye ametoa hizo habari. Kwa hivyo jambo ambalo lafaa tuangazie saizi ni kutoa ule uhasama baina ya polisi na wananchi, ile tunaita community policing. Lazima tutarudi pale. Na hili ni jambo ambalo lilifanyika kule New York, ambapo nilizungumzia mwaka wa 1984. Yule mayor ambaye aliingia pale alisema hapana, uhalifu umezidi, na akakuja na ile policy alisema broken window policy. Okay, shikilia hapo Bwana George Musamali. Mwelekezi wangu upande wa pili Ben Kamuti Ngui ananiambia tuwasikilize wasikilizaji, vile vile pia wanataka kuuliza maswali, na naona hivi vidubosha vyangu viko hapa chini na kuwazamisha waheshimiwa inakuwa ngumu, lakini tutasaidiana. Msikilizaji, nambari zangu za simu 0700176699. Zinga Radio Taifa. Hello. Hello Radio Taifa. Radio KBC Taifa. Bila shaka ni Elkano Omari kutoka sehemu Saisili hapa Nairobi. Yes, mimi nauliza hivi, mbona polisi wanangojea uhalifu na tekeleza ndio baadaye wanakuja kusema kwamba wameanza wale usalama ndio naanza kusema kwamba hali usalama imeimarishwa wakati wameacha wananchi wameporwa, wamehangaishwa? Okay, asante sana. Radio Taifa. Alo, jambo Doramanya. Si jambo. Mimi Omar Baba Saina kutoka Lesos na Ndikaondi. Waja kwanza niwasalamia wageni wetu Msamali na Petru Selaja ambaye nampenda sana. Sasa kuna swali langu ningependa kuuliza Bwana Msamali. Ninaunga mkono jinsi amesema mkuu ya polisi asikuja na kutoa statement yenye ambaye haifanyi kazi yoyote kusema ukweli. Sasa swali langu kwa Msamali, polisi kweli wanajua chenye kinaendelea ama mahali uhalifu inafanyika? Kwa sababu kitambo za kale ulikuwa ukifanya uhalifu unastukia umekamatwa, lakini siku hizi wanangojea mpaka tuambie una uhalifu inatokea hapa. Alafu swali la mwisho, ningependa kujua kwa nini hawa human rights wasiongee
na wahalifu. Okay, asante. Ya mwisho Radio Taifa. Halo Radio Taifa. Yes sir. Ni Maina. Nauliza. Yes. Ikiwa wanaweza sema ati mtoto akifika mahali aulizwe umetoka wapi. Unajua kuna siku niliulizwa, ilibidi nitoke Chemelini nirudi kwetu Kabete kuchukua ID. Na hiyo kitu inasituanga mtu. Kwanza kuuliza kijana mdogo kwani ni wapi, hiyo ni hatari. Isirudi enzi ya kane ile ilikuwa kupiga search manyumba ya watu sana. Wajaribu kuturekebishia hapo. Rashid. Alright, asanteni sana. Bila shaka tumeweza kuyanakili maswali yenu mtazamaji, na tuna dakika chini ya 10 tujaribu kama yatajibiwa. Kuna bwana mmoja kutoka Nairobi anaitwa Isili ameuliza mbona polisi wanangoje mpaka uhalifu utekelezwe ndo waje? Alafu kuna Omar Baba Zainab kutoka Nandi mwanzo, mheshimiwa Beatrice Elacha amesema anakupenda sana. Alafu ameuliza je, kweli maafisa wa polisi nchini Kenya wanajua kile kinachotendeka? Na akauliza swali la pili, mbona hawa watu wa kutetea haki za kibinadamu hawazungumzi na hawa wahalifu? Alafu kuna Maina kutoka Eldoret akakuuliza mheshimiwa Elachi, kweli ili swala la kuona mtu mahali umuulize ametoka wapi litaweza? Tuanze na nani? Yoyote yuko huru kuweza kujibu haya maswali, mheshimiwa na bwana Musamali. Mimi nataka kusema ya kwamba kuuliza mtu anatoka wapi unaweza tumia mbinu mingi kama polisi vile training imefanywa. Si lazima uulize mtu ametoka wapi, lakini unavaa tu kuinteract na mtu pole pole. Ujue kama anataka usaidizi wowote. Unajua ukikutana na mtu ambaye ako idle mahali, lazima umuulize kuna shinda fulani, uko na shinda mahali. Ni pole pole, si ati vile polisi wanafanyanga wanakamata mtu bila nidhamu. Wewe unatoka wapi, unatafuta nini hapa? Ni jambo ambalo tunavaa kulitekeleza tukiwa tu na heshima, tukiwa na unyenyekevu na mambo mengine, tutasoma huyo mtu vizuri. Lakini sasa si ile tu unakuta mtu ambaye unamwaras, hiyo sikubaliani nayo. Lakini jambo ambalo tunafaa kutekeleza sana ni nidhamu. Lazima kila mtu ambaye unaongea naye kama polisi ukuwe na unyenyekevu. Policemen wanavaa kuelewa they are there to maintain the law and order but not to harass wananchi. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo anajua walitrainiwa sana during training session. Jambo la pili, polisi tunavaa kuhakikisha wamefanya ni hiyo patrol tu, otherwise insecurity haitakuweko. Lakini kwa sasa hata polisi wengine wamekuwa tu wametulia sana. You are even fitter than them. Kome nataka sasa upeleke polisi kwa uwanja, uwa train. Juzi niliona picha zingine za British Army na nilikakobea na army yetu. Ni kama tumelegea sana. Jamani, kila mtu sasa atekeleze maswala yake kulingana na ile aliachiriwa nayo. Our policemen, some of them, they are not even fit to carry out the security issues. Wapelekeni kwa uwanja. Wakienda kwa uwanja watakuwa na nidhamu na watakuwa na hata na uvivu. Watakuwa very active. Kwa hivyo these are some of the implementation tunataka Koome atekeleze. Kabla kurudi kwake mheshimiwa Elachi, nije kwako bwana Musamali, ili swala la human rights organizations. Wengi Mkenya anapoumizwa katika masuala ya kihalifu huwaoni, lakini yule mhalifu aliyetekeleza swala kama hili akipatikana wako kipaumbele. Kwa kweli unajua kazi ya polisi ni kazi ya kujitolea na huwa na adhari zake. Kuna risk zile ambazo afisa atapitia, na ndio maana unaona kwa mara nyingi sana hawa watu wa human rights hawazungumzii, manake yule amepatikana akiwa kazini. Na jambo ambalo watu wanafaa kufahamu ni kwamba nikirudi nyuma kwa kile kitengo maalum kilikuja kwa sababu fulani. Kuna maafisa wengi sana ambao mimi ninawafahamu walipigwa risasi na wahalifu, wana majeraha mpaka hivi sasa. Nakumbuka kile kitengo cha kwanza cha flying squad kilikuwa kuna maafisa 13. Kwa wale 13 hivi sasa walio hai ni 3. 2 wana majeraha ya risasi. Wale wengine 9 waliwawa
kimabavu na wengine pia walijitoa uhai. Manake hakuna mtu anaangalia maslahi ya wa maafisa. Ilhali tu jambo likitokea kwamba wametumia silaha vibaya, tunaona hivi vitengo vya haki za kibinadamu wakitokea wakizungumza. Na ukweli ni kwamba ndio nikirudi pale nyuma kwa IPOA ni lazima iwe katikati, iangalie maslahi ya polisi na hali kadhalika pia iangalie maslahi ya raia. Isiwe tu ni kwamba jambo likitokea ni lawama kwa polisi. Hivi sasa hali ilivyo ni kwamba polisi anajiuliza, je, nina bunduki ndivyo nikienda pale niitumie, baadaye nitakuja mimi ni dhulumiwa ama nikamatwe? Basi heri niketi. Ama ukisikia uhalifu unafanyika pale, wewe unafanyika upande wa kulia, wewe unaenda kushoto. Ndio unasikia mwananchi hapa amesema, mbona polisi huja baada ya uhalifu kutendeka? Manake wanajiondoa. Hawana, yani hakuna mtu ambaye anatetea hali ya maslahi yao, wameachiliwa. Kwa hivyo sisi kama jamii, kwa kweli kabisa, tukiwa tunataka kukabiliana na uhalifu, ni lazima tujitolee muhanga kufanya kazi na kushirikiana na vyombo vya dola ambavyo vinahusika na masuala ya usalama. Na hilo ndilo Bielache amezungumzia hapa na kusema kwamba uliza mtu. Community policing ile tunaita manyumba 10 tulijaribu ikawa ni ngumu. Manake kule Tanzania ukikanyaga tu hautaketi dakika 20 kabla mtu haja kwa mkoa, vipi ndugu, watoka wapi wewe? Uganda the same. Na unaona uhalifu katika mataifa hayo kidogo uko chini. Lakini hapa Kenya ukijaribu kumuuliza mtu, basi inakuwa ni vita. Kwa hivyo ni lazima sisi kama jamii, community, tujitole. Tusipojitolea tuseme kwamba tumewaachia polisi, huu uhalifu hatutaumaliza. Okay. Bwana Musamali, mwelekezi wangu ananiambia muda wangu nakimbia kweli, lakini tumpishe naye Mheshimiwa Elachi aweze kusema mawili matatu alafu tumalize. Wanasema kwamba mambo ni mengi, muda ni mchache. Niseme hivi ya kwamba tukitaka kubadilisha hii sekta ya security, hasa wale wanaenda Baringo na kule kwingine Samburu na Turkana, kwanza tutumie vijana wao. Najua wako katika polisi, wako katika AP, wako kwa vitengo nyingi. Watoto wao waende sasa, ndio uone penye wazazi wataanza kulalamika na kuona ya kwamba ni heri tubadilishe hii. Maana yake nani watauawa? Watoto wenu. Maana hapo pia ndio tumekosea sana. Unakuta tunapeleka polisi wale hawajaelewa hiyo terrain, hawajakaa kule, lakini mnataka waje wawasaidie kufanya kazi ya security. Itakuwa ngumu sana mtu kuja tu leo, wewe Rashid waniambie nikikupeleka leo hii Samburu uende kufanya security. Ni lazima itabidi ukae uelewe culture ya wale na nini. Lakini wakipeleka watoto wao wale wanaelewa lugha, unaongea na wazazi sasa hata hamtauana. Mtafanya mikutano ya community policing venye George anasema, na mwanze kusema kweli sasa hapa kuliko kuua watoto wetu. Na tunajua nani mhalifu, nani anafanya hii. Jambo la pili, twende kwa teknolojia kabla hamjatuma watu. Kwani hatuwezi tumia drones kwanza ziende zifanye survey, ziangalie hiyo surveillance, iangalie vizuri, itakuta na itakuonyesha picha za kila mahali. Kama tulifanya wakati wa census, tulikuwa tunajua kwako, tunajua choo kama unayo, kama hauna. Kwa nini tusifanye na hiyo application tulitumia iende Samburu, iende Turkana, uangalie ni wapi vijana wameketi, ni wapi wamekaa kwa msituni, na itakutolea. Hivyo ndio hata ukikuta zile vita zinaendelea za Russia, za Ukraine, kwani Americans wanatumia hizo. Kwa hivyo sisi mbona hatusitumie new technology kabla hujatuma watu? Zitume, waangalie, zikupatie picha yote mahali kila watu wanakaa wakifanya hii vitu. Ati mnataka kuniambia ng'ombe 1000 huwa inapotea tu? Kwani hiyo ng'ombe inakimbia aje? Inafanana ng'ombe zetu hapa tofauti jamani? Unajua ni mchezo tunacheza. Na pia watu waami waende kule watengeneze mabarabara. Lakini wale magavana pia ni jambo la kusikitisha sana kwamba nyinyi mmepokea hela kutoka kwa Wakenya. Wametoa kodi yao, kodi haitoki kwenu kwa sababu tunasema kule ni zile county zilikuwa zimefanya nini, zimemarginaliziwa. Basi tumetoa kodi na nyinyi mnachukua pesa, hela hamjawahi badilisha.
tangu miaka 10 tuanze devolution. Jamani. Asante mheshimiwa. Labda tupate kauli yake mheshimiwa Charles Nguna kabla John Angari kuweza kunitia kamba. Na mheshimiwa tumalizie. Mapendekezo yangu kwa wale ambao washikandau wa usalama. Tafadhalini wachaneni kuenda kwa media kuonya watu mtakuja. Tekelezeni saa hii. Tekelezeni kwa upole, kwa unyenyekevu, na tekelezeni kwa in secret way. Otherwise mtauza nchi yetu na watalii watafikiria Kenya kuna mambo ya usalama kila mahali si nzuri. Kwa hivyo mimi nataka kuwaomba, nendeni huko benchmarking UK, New York, kila mahali musome vile usalama unatekelezwa, na tutapunguza hii mambo yote inaendelea kabisa. Na jambo la mwisho, tafadhalini tutekeleze hii mambo pamoja. Muhusishe kila mtu mambo ya usalama, na mambo ya usalama vile tunaweza tutekeleza ni kutafutia Wakenya wote ajira. Bila shaka bwana George Msamali, na wewe sekunde kadhaa uweze kumalizia. Nafikiri ni kueleza tu wananchi ya kwamba usalama wetu unatutegemea sisi, na ni lazima tushirikiane na vyombo vya dola ili kuhakikisha kwamba walifu ambao tunashuhudia hivi sasa umekabiliwa nalo. Na pia sisi kama jamii tusije tu kwamba ni lawama kwa polisi. Tuwape nafasi na tuwape ari polisi kuweza kufanya kazi yao ipasavyo, na polisi pia nao wahakikisha kwamba wanatekeleza wajibu wao kulingana na sheria zilizopo. Hilo tu ndilo litaweza kutusaidia kukabiliana na hali ya uhalifu ambao tunao hivi sasa. Labda tu nichukue fursa hii kuweza kuwashukuru nyote kwa kuja hapa ndani ya studio. Kama nilivyosema, mambo ni mengi lakini mje ni mchache. Waswahili siku zote wanasema kwamba ile maneno mafupi ni matamu kuliko marefu. Asante sana mheshimiwa Beatrice Elachi kwa kuja studioni. Asante sana mheshimiwa CNN kwa kuja studioni, wala sio BBC. Na asante sana bwana George Musamali kwa kuja studio. Asante. Na mtazamaji, kila kilicho na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho. Shukrani za dhati kwa mheshimiwa Beatrice Elachi, mbunge wa Dagoretti Kaskazini, mheshimiwa Charles Nguna, mbunge wa Mwingi Magharibi, yeye ni wetu, na vile vile pia bwana George Msamali kwa kuweza kuvunja shughuli zao zote. Wameacha watu wao, familia zao, shughuli zao kuja kuzungumza na wewe mtazamaji na msikilizaji juu ya masuala ya kiusalama. Kwa niaba ya wote ambao wameweza kufanikisha kipindi hiki, wapiga picha wangu hapa na vile vile pia waelekezi wangu upande wa pili, upande wa runinga Ben Kamuti, shukran sana na kikosi chako, na upande wangu asante sana bwana Geoffrey Onditi, Lucy Wahome, bila kumsahau Rose na Kimani na Dennis Meso, na mwenzangu upande wa pili ni Dora Manya. Dora Manya, endapo unanipata mwambie John Angare kumradhi kwa kula dakika zake 2. Ni saa 3 kamili, taarifa ya habari World Cup iko KBC. Jina langu naitwa Rashid Mwamkondo, kwa herini. You think Mars couldn't see through Xeno's magic? Those two are like brothers. But the man I love is only Genova. I'm certain about that. Fine. Since you know exactly what you want in life, I won't try to stop you. Betsy's getting married. This time, she really is in love. She even approached Bailey to persuade our parents and get a date set. I committed a serious crime by killing those beasts. They were created by the Almighty Father. Not even the good that I've done can get me off the hook. This will be a grand wedding. Betsy, please, come here. Sometimes you surprise me. You're so...
like never before. Mouth-watering programs. Maza takes a break, and in comes football extravaganza. And a bouquet of the best of movies from the Orient lined up for you. Oh yes, November 2022 is like never before. Only on KBC Channel 1. Exactly 6 minutes past the top of the hour. You're right in time for our second and last conversation. This Tuesday morning, we want to talk about matters health. On this Health Tuesday, our focus centered on the state of infertility in Kenya. At least so far, we knew that 1 in every 5 couples suffered from this. So then we want to look at whether the statistics have changed, what you're doing as a country, and the treatments that are available when it comes to matters infertility. Dr. Sarita Sohija, who is the founder of Myra IVF Center with over 20 years of experience on these matters. She'll be helping us understand more about matters of infertility and the treatment therein. Welcome to the program, Dr. Thank you, Doreen, for having me here. You're welcome. Let's just start with understanding the treatment that is IVF before we come to the center. Talk to us about what treatment is IVF, what does it entail? You'll see almost 20 to 25% of the couples suffer from infertility. And when do we label it as infertility is when they're staying together and they are trying for pregnancy and they have not been able to conceive naturally. Even after trying for 1 year, that is when we say that the couple, either the wife or the husband, anyone can have some problems, and we start looking into the reasons as to why they are not able to have pregnancy. So IVF is the it's actually the last resort in terms of infertility treatment. There are a lot of other treatments available. Basically in IVF, what we do is we try to stimulate the eggs in the ovaries of a female which are there. Every month a fresh crop of eggs comes up, like there are 5 eggs in left ovary, there are 5 eggs in the right ovary. And so we try to stimulate them, and the injections are given for that, which are the hormonal injections. The treatment begins from the beginning of the cycle. And the injections are given for about 10 to 15 days to stimulate the eggs. And once the eggs are ready, we take the eggs out under a short anesthesia, and the same day the partner is asked to give the semen sample, and the eggs are fertilized outside the body inside the IVF lab. So basically what is not happening inside the body, we have to let the egg and the sperm meet to have an embryo. And once there are enough embryos, we transfer about 2 to 3 embryos in the uterus. So that is basically the whole IVF process, and it needs to be regulated and monitored properly so that there are no complications. And of course it's one of those very costly treatment, but we'll come to that momentarily. But then again, the treatment center, Myra IVF Treatment Center, clearly just, largely about what you've talked about, but then when was it founded and what was it set to mitigate? So basically I was practicing in India for 20 years and Myra IVF Center was there also. So when I moved to Kenya, I saw there was a need for a good center which can provide all the facilities under one roof. Especially not only the IVF, ICSI, but there are some advanced treatments which are available now in the developed countries, like laser hatching, the PGS, that is pre-implantation genetic screening, and
all these treatments which are not available, especially the egg freezing also, which is the need of the hour for a country like Kenya. So I wanted to make a center which can provide everything at a reasonable cost. Of course, the cost is a major deterrent for the couples to go for the IVF treatment. So that was the vision that we wanted to start a setup which has all the latest facilities under one roof, with the modular lab and with the HEPA filters, which can give you the best embryos and the best results. So that was the whole idea behind starting the Myra IVF Center. Okay. So it was also to just try and see how you can assist and alleviate that burden of cost. Yeah. Really quite costly when you talk about IVF. It is a little expensive. Yes. So then from your practice, I mean, over 20 years, just dealing with issues and matters of infertility, what would you say is the really main cause of infertility amongst couples? Yeah, so if you look at the causes of infertility, we can categorize into the female causes and the male causes. So it's different for the genders? For both, yeah. So in the female, there could be a problem with the reproductive organs, like there could be problem with the uterus, there could be problem with the ovaries, or there could be problem with the tubes. So if you look at the uterine factors, like the factors which can affect the woman not to get pregnant, what I see in Kenya, fibroids are very common here. I think I would say almost 1 in 3 or 4 girls have fibroids, and mainly the reason could be genetic only. So if there are... the reason for fibroids could be genetic? Genetic, yeah, because it's usually passed on from mothers to the daughters. So that could be the main reason, plus there could be some environmental factors or other factors, but genetics is the main reason. So I see every patient I get, almost every second patient comes to me with the history of fibroid, and they have undergone surgery, not even 1 surgery, but maybe 2 or 3 surgeries, because the fibroids can regrow. That is one of the important reasons which we find in the uterus that can be the reason for infertility. Now, the fibroids, not all the fibroids cause infertility because, there is a space in the uterus where the embryo has to grow. If the fibroids are occupying that space, the fibroids can be in the cavity, they can be outside the cavity, they can be in the muscle, they can be multiple, they can be single. So the fibroids which are actually occupying the space where the baby has to grow, that is when we need to look into it and it needs to be removed. And the other reason the fibroids can cause infertility is that they take away most of the blood supply from the uterus. So the blood supply to the embryo gets compromised and they are not able to conceive. That is one reason in the uterus. Then there could be, if somebody has undergone DNCs like miscarriages or abortions, there could be adhesions, there could be infection in the uterus which can prevent the implantation of the embryo. If you look at the ovarian causes, like in the ovaries, there could be, see, a woman has to have 1 good egg to get pregnant. So if she is not making a good egg, that means she is not ovulating, then that can lead to infertility. And the main reason in the young girls which causes anovulation, meaning they are not ovulating, is the PCOS, which we are seeing a lot in young girls nowadays. And the causes can be many, like it can be the genetic factors, it could be the diet, the stress, the obesity. There are a lot of factors which can lead to polycystic ovarian disease, in which a woman has a lot of hormonal imbalance and they do not make a good egg. So they will need assistance to have good egg first, and then it can be fertilized. There could be endometriosis, which is again characterized by painful periods in which, the woman has endometriotic spots outside the uterus which bleed and which can form cysts. So it can affect the eggs, it can affect the uterus, it can affect the tubes. So those could be the reasons. Then looking at the tubal factor, meaning if the tubes are blocked,
and they can get blocked because of the pelvic inflammatory diseases. So that is, again, I've seen it's quite common here in Kenya. People come with the history of miscarriage or some infections, and we get their tubes checked. The tubes are blocked. So if the tubes are blocked, obviously a girl cannot get pregnant, because the egg, once it is released from the ovary, it has to go inside the tube where it gets fertilized. So those are some of the reasons in a female which can lead to infertility. If you look at the male factors, in the males basically there is one important thing, that is the sperms. And in terms of sperms, we are looking at the number, the morphology and That the is the sperm motility. count. Yeah. Okay. So if the sperm counts are lower, and it is seen that nowadays because of stress or work, the computers, the mobiles, the drinking and the eating habits, the sperm counts are going down. So if the sperms are not enough, then again a person, the couple can have difficulty in conceiving. And if the sperms are not motile enough, meaning they cannot reach the egg to fertilize it. So there are a lot of reasons which can be responsible for infertility. So we need to look at the reason, what is the reason, and then accordingly we start treating them. Treatment. Yeah. Right, well said. Now, since you've touched on ovulation, I think that's a good place for me to even ask you this one. And maybe perhaps you can demystify it, if it's a myth or not. We've sometimes heard that if you have consistent cycle, your menstrual cycle, it comes every month, you've never missed it, and the flow is good, 4 to 5 days, it's just good enough, then chances are you are good and fertile. Is that true? Because again, we've had stories of some who really have those good cycles, but then later on, when they want to have children, they realize for one reason or the other, they really can't quite have. So is this a factor in one way or the other? Yeah, see, if a girl has a regular cycle, it is an indication that her hormone levels should be okay, and she should be ovulating. That is one of the good factors, that she should not have any problems in conceiving. So it's, let's just hold it there. So it's actually positive. It is positive. Good chances are the day or the time you really want to get pregnant, you're good to go. Yeah, yeah, all right. that is good, and that is the thing that we suggest people who do not get regular cycles. Like, you'll see the girls skip cycles for 2 months or 3 months, especially in the PCO. Yes. So we tell them whether you have to take tablets on a regular basis. Very lengthy flows. Yeah, yeah. Okay. So they should, their main aim should be to get the regular cycles, to get your hormones regular and ovulation. All right, I hear you. So at least now we are clear. That should be the we goal. know better. What about for those who would want to delay pregnancies? Talk about instances, someone wants to advance their careers, someone just wants to enjoy life in their 20s and 30s, and they're thinking, if I want to have children, perhaps late 30s, early 40s, what is the implication of that in relations to infertility? See, nowadays we are seeing the girls are postponing pregnancy because of the education or the career, or sometimes they are not able to find a right partner, and obviously nobody wants to rush into a marriage and have children. So in those girls, I always say, please go and freeze your eggs. You can delay your pregnancy for as long as you want, make your careers, finish your education, settle with a nice partner, but freeze your eggs, because every woman is born with certain set of eggs, and when you are ovulating, your eggs are finishing, and a stage comes when you will left with no eggs. So there is a test available now which is called anti-Mullerian hormone, AMH. It's a fertility reserve test. It's a simple blood test. You go to any lab, it is available at our center also, and it is available at most of the fertility centers. It's a simple test. Just go and give your blood and check your levels. The normal levels range between 1 to 4 nanograms per ml. And if your levels are lower, then it should ring an alarm that you should go and freeze your eggs. Because if you have frozen your eggs at, say, age 32, 33, and you're not planning pregnancy anytime soon, those eggs can be frozen for as long as you want. It can be 1 year, it can be 2 years, you could be ready for pregnancy after, say, 5 years. You can use those eggs at the age of 40 to fertilize them and have a baby, a healthy baby. And now
very good techniques are available, which is called vitrification, in which we can freeze the eggs very fast, and they can be kept frozen, and once we take them out, we can get 100% survival. Earlier it was not available, but now it is available at our center, and we do it very often. And I encourage all the girls who are in their mid-30s and who are not planning pregnancy to please go and freeze their eggs. It's not very expensive. We have tried to bring down the prices. It's sort of the, I would say it's the best insurance that you can give to yourself, because we get girls by the age of 40, 42 when they are ready to have a child, and then there are no eggs. One, the number, plus the other thing is the quality. As a woman ages, the quality of the eggs gets compromised. The older eggs do not give you good pregnancies. You will see, even if a girl gets pregnant, if the embryo is not normal, which we call medically aneuploid embryo, that embryo will start growing, but it will die at some point, and you end up in miscarriage. So if you don't have eggs, then it becomes very difficult to get the eggs, especially in the girls who are in the perimenopausal age group. The new treatments like the PRP, which is platelet-rich plasma, or the stem cells, those are available at our center. We are doing for women who really want to try with their eggs. But your own eggs are the best eggs, that I would say. So please freeze your eggs. I recently read Jennifer Aniston had mentioned somewhere that she was trying for IVF, and if somebody would have advised her to go and freeze your eggs, she would have done anything. Now the ship has sailed. Meaning, if there are no eggs, then it becomes really difficult, and if you don't have eggs, then you have to take eggs from somebody else, that is the donor eggs. And obviously everybody wants to have their own biological child. So please, I tell every girl that please freeze your eggs. For that matter, even males. So the egg freezing is not only when you are postponing the pregnancy. It comes in handy when somebody has cancer, Now the cancers can be detected at an early stage. They can be treated, and women or even men do live longer. So if you are undergoing the treatment for cancer, the chemotherapeutic agents or the radiotherapy, those are very toxic to the gametes, to the ovaries or the sperms. They will really kill your eggs and sperms. So before you start any kind of treatment, please go and freeze your eggs. You might want to have a child later when you are okay, and then if you have taken those radiation or the chemotherapeutic agents, then you might not have eggs. So it comes in handy there also. For men also, if anyone is diagnosed with cancer, it's better to go and freeze the sperms, and for women, go and freeze your eggs and then start the treatment. So this one actually does cut across. So then what is the cost implication? Because at least from what I'm drawing from you is that this is not just for any woman or even man, so to speak, who wants to take time, advance their careers, even in some form of ailments and diseases, as you rightfully put, like cancer. You might need to be thinking of freezing your eggs for later purpose. What is the cost then? So if you look at the semen freezing, it's not expensive, because the men have to just come into the clinic, give the semen sample, and we can freeze it. So it costs about 10 to 15,000 shillings per month. Or we can even, cut, if somebody is freezing for a longer duration, we can bring the cost down. But for the woman, it's not that easy. To get the eggs, we have to first stimulate them. We have to get all those eggs. So the process is different for... Yeah, for females, it's different. So they have to undergo the injections, the hormonal injections. Now the cost of injections is high, especially I've seen in Kenya, and I don't know how it can be brought down. I mean, you can ask the government agencies to reduce the taxation or whatever. The injections are expensive. So they are given injections for almost 10 to 12 days when the eggs are ready, and we monitor them on the ultrasound.
And the injection cost is approximately 100 to 120,000 Kenyan shillings for 10 days. So every day the injections would cost about 6,000-7,000. And once the eggs are ready, now we have to go to the ovaries and we have to pass a needle, so it is little painful, so it has to be done under anesthesia. A woman is put to sleep and we go inside the ovaries and then we take the eggs out, and then those eggs are cleaned in the lab and then they are frozen. So in one round, maybe if a girl is young, we can get say 8 or 10 eggs, and if the number of eggs is not enough, then we have to do a stimulation again, so that we have at least 15-20 eggs frozen, which can be used later when they want to have a child. So because of the stimulation and the procedure to be done under anesthesia, it becomes a little expensive, but still we try and give them the best price that we can, say between 250 to 300,000 Kenyan shillings. It's really, quite pricey. Yeah, it is. It is. It's no mean feat. Yeah, because there are a lot of things involved. And also it's really quite intensive, especially for women. And so that's why we say matters of fertility. Infertility is no mean feat, the kind of costing therein. But also, what is the relationship between older women and miscarriages? What really is that relationship? See, as I said, in older women, the quality of eggs gets compromised. And you will see by the time a woman reaches 40, and if we take out the eggs and we make the embryos and we send them for testing, we can actually test the embryos. Once we have the embryo, we can take a small biopsy from the embryo and it is sent for testing, which is called PGS testing, that is pre-implantation genetic screening, in which they check the number of chromosomes, and also the diseases can be checked in that. So it depends for what we are sending. And as I said, if a woman is 40 and say we test 10 embryos, you would see almost 50 to 60% of the embryos will come out abnormal. Now, if she conceives naturally and if the embryo is abnormal, then obviously the chances of aneuploidy are higher, meaning the abnormal chromosomes are higher. And so those embryos will not grow. Either they start growing. If they are abnormal, they will stop at certain age and the woman will end up with miscarriage. Or the chances of the abnormal babies like Down syndrome, etc., that is also high in the older women because of the same reason, because the rate of aneuploidies goes very, very high. And that is also the reason why IVF results start falling down as a woman ages. So if a woman is younger, say in 25, 30, 35, the IVF results would be better because we have good embryos. Because that is something which is not in our control. So let me get it. So even IVF as a treatment is cut out for age? Yes. Okay. Yes. That is why we say if you are planning IVF in the later age group, say after the age of 40, 42, 45, you'll see I get a lot of patients who have failed IVF cycles. All right. Meaning you might get the embryos, but once you put them inside, if they are abnormal, they will end up with failure. So for those women, it's very important to check the embryos and send it for testing. So in those cases, we try and try different kind of protocols now which are available, like the minimal stimulation protocols, in which because the eggs are not many, whether you give too much of injections or you give minimum dose, you are going to get those 2 or 3 eggs. So we get those eggs and we use a small dose of injection so that we can have better egg quality. And we keep pooling the embryos. We might have to do 2 cycles or 3 cycles. In one cycle, I get, say, 1 embryo. The other cycle, I get another 1 or 2 embryos. So we pool the embryos, and then those embryos are sent for testing. Say out of 5, I get only 1 embryo which is normal. So if I would have transferred the other embryos which were abnormal, you would end up with failure. Yeah. Sure. So it is better to pool the embryos, check them,
and get one good normal euploid embryo and then transfer that, then the chances of pregnancy are very high. Okay. So we are doing this routinely for the women, older women, and it is advisable rather than, it's not only financial burden, but it's a lot of trauma, emotional trauma for the woman if she's trying and she doesn't conceive. Yeah, and I mean, we can well agree that not everyone is actually aware of what you're saying, freezing of eggs early enough. There are those who already got into 40 something, thereabout, perhaps even early 40. And maybe they're just hearing of this information right now, and here you're saying that IVF is really cut out for sort of, younger women in the 20s, 30s, for example. So do they have any other existing options if they're trying to have children and perhaps they can't have it in the, normal way, so to speak? Yeah, so when a young girl would come to me, I would see whether her cycles are regular, whether she is ovulating. That's the first thing you check? Yeah. Okay. And then we do certain hormone tests to see that there is no hormonal imbalance. And then we monitor her one natural cycle, whether she is making egg on her own or not. So we try to tell them that now this is the best time, this is the fertile days when you should try. Sometimes the girls don't know that their eggs get ready little later. So the thing with the egg is that once the egg is ready and it is released, it remains alive only for 24 hours. So you have to have you have to utilize that time to get pregnant. So we can monitor the egg on the ultrasound and we can tell them that, look, now your egg is ready, go and try for this 2 days, and they can get pregnant if the sperms are okay. So that is one thing. If naturally monitoring, it is called timed intercourse, meaning we time everything. That is the first thing that you would do in a young girl. And if that doesn't help, then we can give them some tablets which can help in making good eggs, say 1 or 2 eggs. There are a lot of fertility tablets available, but again it has to be monitored that she doesn't go into any complications. If that also doesn't work, then before you start all these things, we have to be sure that her tubes are open. Sometimes, people start the fertility treatments and they don't know whether the tubes are open or not. Then everything goes waste. The tubes have to be checked, which can be checked by a specialized test in which they put the dye and you can see that the tubes are open and the dye can be seen. If that doesn't work, the tablets, then we move on to the other step that is called IUI, which is intrauterine insemination, meaning we give them some tablets as well as injections, so that instead of 1 egg, she has maybe 2 or 3 eggs. And once the eggs are ready, we take the sperms and we wash them in such a way that the dead sperms are separated and we have good motile sperms. And we go, like suppose this is the uterus, so we can go up to the uterus, just close to the opening of the tubes, so the sperms can quickly swim to the egg. That's the IUI. So that's not very expensive, but the only thing is that a couple needs to come for regular follow-up, and the pregnancy results with IUI all over the world are maximum 20-25%, not more than that. All right, I hear you. Yeah. And I was about to ask you, so which other form of treatment could be available and is not costly, because you can agree that IVF is not cheap, and you've talked about IUI there. Also, I came across an article in 2021 where it was well enumerating the kind of number of procedures that you have done as a doctor and as a gynae, 80 to be very specific, and out of this 45 successful. So then one would ask, what about this 35? Yeah. Of course it's a significant number, I mean almost 50% there. Yeah. But then again, why do these other ones become unsuccessful? Yeah, see, it's not only here, but all over the world you will see in the best of centers, the results are between 30-35%. If a woman is younger, of course, the results can go to up to 60-70% and I'm hearing also. a lot of young women. Yeah, so young women, they should, they should realize that, their eggs are very, very important. Don't take it lightly, because as you are aging,
I know nowadays the girls are very passionate about their careers, and you know, they are very passionate about the education, and they are very particular about choosing a right partner, and they don't want to settle unless, which is right, but then you have to see that your biological clock is ticking. And you now you have means wherein you can stop that biological clock. It is in your hands. Just go and freeze your eggs, and then do whatever you want to do, and come back to me when you want to have a child. If you have frozen your eggs, the chances are very good that you will have you will have child with your own eggs. So that is one thing which the girls need to keep in mind, and I keep stressing upon, because we also really feel bad if there are no eggs, and then, you know, we have to tell them that, look, there are no eggs, you will have to... weighs down you as weighs you down as a doctor. I understand. And I'm just about to ask you what your clarion call is, or basically pick your headline thoughts as you conclude. But over time, I've had... freeze your eggs as freeze your eggs, that is very, very important nowadays for the young girls especially. Thank you so much for your time. Good place to end this conversation, and thank you so much for the insight, at least for those that were watching, the young girls, those that are not ready for now, understand what to do next. Thank you so much. So we are located at Myra IVF Center, which is in Westwood Office Building, Westlands, and you can call on 786-656-236 to book appointments, and we are there to help you with all the latest technologies that are available in Kenya. Also just consultation. Consultation, any kind of help, we are there. All right, thank you very much. I have been speaking to Dr. Sarita Sohija, who is the founder, Myra IVF Center. Of course, matters of infertility taking center stage in this conversation, just trying to understand where we are as a country, and perhaps what we can do to bridge that gap and reduce the instances and perhaps cases of infertility amongst couples in Kenya. Good place to end this conversation, and ultimately, good morning, Kenya. Thank you so much for your time, holding us through from 6:30 up until now. We sit ground for the next program of the day till tomorrow. Good morning. Always want to be close to them, but we can only love them from distance. And it will have to stay that way for quite a while. I don't know what hurt the most, if it's that or realizing that I really mean nothing to him at all. Please don't tell me that you've fallen in love with Renee. Our only son has just one kidney, and he's now in critical condition. What do you mean that he's got one kidney? My son's missing a kidney and I didn't know about it. Not Fabricio for Tobias, but the one who's so loyal was Fabricio. Tobias was only playing me this whole time. We came in here to speak to her for a few minutes. Well, it's about some very important issues that are important for her and for us as well. Why will he have surgery? Why would you want that? Answer me, because I just don't understand. It's a hell of a way out here. And a crack for Neuville. It's hit the post. Incredible free kick. Well, it didn't seem likely, with everyone expecting a cross to be delivered. Look at the power on this. Bending away from Marcos. I think it brushed the back of Roque Jr. on the way through. It's a great save. Fingertips from the goalkeeper onto the woodwork.
Hii ni Mitikasi Leo, makala kutoka BBC. Yaliyomo, tunatathmini kilichojiri ndani ya wiki moja katika kongamano la mazingira la COP27 linalojumuisha viongozi mbalimbali wa dunia huko Misri. Baadaye kampuni ya kuchimba madini ya Glencore, China pamoja na wakopeshaji wengine wa Chad wafikiana kuhusu utaratibu utakaotumika kulipa deni linalokaribia dola bilioni 3. Kisha wito kuimarishwa usalama kwa watoto mtandaoni, huku idadi ya watu wanaotumia interneti ikizidi kuongezeka. Mubashara kutoka Nairobi, Kenya, usibanduke. Hujambo na karibu kwa toleo la leo, makala yanayoangazia habari za biashara zinazokuhusu, uchambuzi wa kina na mahojiano. Jina langu mie ni Hamida Abubakar. Kampuni ya mawasiliano ya Safaricom imepanua wigo wake wa huduma na kufikia miji 16 nchini Ethiopia na tayari imeandikisha wateja milioni 8.5 kulingana na ripoti yake ya kibiashara ya nusu mwaka. Inadai kuandikisha takriban wateja 20,000 kwa siku, huku ikitarajia kuunganisha 25% ya wananchi wa Ethiopia kutumia huduma zao ifikapo mwezi Aprili mwaka ujao. Safaricom imekiri kuwa wateja wengi wanapendelea simu za bei nafuu na matumizi ya vifurushi vya data inakwenda sambamba na kadri huduma zake zinavyokuwa nchini humo. Tukiachana na hayo, ni kwamba wiki ya kwanza ya mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi ya COP27 unaofanyika nchini Misri imemalizika, na jambo muhimu ambalo limeweza kuzungumziwa ni kufadhili mataifa yaliyoendelea katika jitihada za kupambana na mabadiliko hayo. Akihutubia mkutano huo, Rais wa Malawi Lazarus Chakwera amesema mataifa yaliyoendelea yanahitaji kubeba mzigo mkubwa wa gharama na jukumu la uharibifu unaosababishwa na mabadiliko ya hali ya tabia nchi. Siku ya Jumatano, shirikisho linalojumuisha mataifa ya Kiarabu SCG liliweza kuandikisha dola bilioni 24 katika ufadhili wa mabadiliko hayo ifikapo mwaka 2030. Austria imetoa dola milioni 50 na Ubelgiji inasema itatoa dola milioni 2.5 kwa taifa la Msumbiji. Scotland ilikuwa taifa la kwanza mwaka jana kutoa mchango na kuweka fedha katika hazina ya kushughulikia hasara na uharibifu kwa mataifa yaliyoathirika na mabadiliko ya tabia nchi, huku Uingereza ambayo ilikuwa mwenyeji wa mkutano wa mazingira wa COP26 ikiongeza mgao wake na kufikia dola milioni 8. Sasa hapo awali, mwandishi wa BBC Peter Musembi ambaye amekita kambi nchini Misri ametuelezea mambo muhimu ambayo yamejiri katika kikao hicho cha mazingira cha COP27. Tumsikilize. Wiki ya kwanza hii, kikubwa ambacho kilifanyika ni wale viongozi wa mataifa mbalimbali kuwa hapa kwenye mkutano wa COP27 kutoa kauli zao kali, kushinikiza mataifa yaliyoendelea kutimiza ahadi zao za kifedha. Lakini hayo ni yale yamekuwa yakifanyika kwenye mikutano hii ya COP kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo niseme, mbali na marais kuzungumza, mbali na ile hoja ya nchi zilizoendelea kufidia, hakuna kikubwa ambacho kimepigwa kama hatua. Ila niseme, huo si mkutano wa kufanya mambo yote mapya, lakini ni mkutano wa kusisitiza utekelezwaji wa ahadi ambazo zimefanyika huko nyuma. Ripoti ambayo imetoka ni kwamba kuna nchi chache ambazo zimepiga hatua katika kutoa hizo fedha. Hakujatolewa taarifa yoyote kusema ni nchi gani na hiyo hatua imefikisha mfuko huo wapi. Lakini natarajiwa kwamba wiki tutakayoingia sasa hivi, mashauriano yanaendelea, na wiki tunayoingia itakuwa ni ya kutoa baadhi ya taarifa ambazo zinaonyesha tumepiga hatua hii katika swala hili. Lakini kwa sasa hivi hakuna kitu ambacho unaweza kusema ni makubaliano makubwa ambayo yamefanyika. Kwa sasa tutupie macho taarifa zingine za biashara kutoka barani Afrika na kimataifa. Maafisa kutoka sekta ya madini huko Zimbabwe wameibua wasiwasi kuhusu kupanda kwa gharama yao ya shughuli zao kutokana na hatua ya kukatika kwa umeme mara kwa mara kutokana na kuharibika kwa mitambo ya kuzalisha nishati. Sekta ya madini huchangia 70% ya mauzo ya nje ya Zimbabwe na kuna utegemezi mkubwa katika sekta hiyo katika kukuza uchumi. Kampuni ya kuchimba madini ya Glencore iliyo na makao yake makuu huko Uswizi, taifa la China,
China pamoja na wakopeshaji wengine wa Chad wamefikiana kuhusu utaratibu utakaotumika na Chad katika kulipa deni lake la nje linalokaribia dola bilioni 3. Mkataba huo utakuwa wa kwanza kukamilika chini ya mfumo ulioundwa na kundi la mataifa 20 yenye uchumi mkubwa na klabu ya Paris mwishoni mwa mwaka 2020 ili kusaidia nchi maskini kuweza kukabiliana na athari za janga la COVID. Hii ni Mitikasi leo kutoka BBC. Tutakaoangazia muda usio mrefu, mamia ya watu wakesha katika vituo vya mafuta nchini Malawi wakisubiri kupata bidhaa hiyo ambayo imekuwa adimu. Karibu tena. Vijana na watoto huwa na urahisi wa kutumia teknolojia mpya, lakini mara nyingi wanakuwa katika hatari kubwa wanapoingia katika mitandao. Kutokana na hili, kumekuwa na wito kwa serikali na wadau kuweka juhudi zaidi ili kuweza kuimarisha usalama kwa watoto mtandaoni, huku idadi ya watu wanaotumia interneti ikiendelea kuongezeka. Mnamo mwaka 2021 watu milioni 515 barani Afrika walitumia huduma za simu. Huduma hizi zilileta mapato ya dola 140 na zaidi ya nafasi za ajira milioni 3 barani, kwa mujibu wa shirika la huduma za simu GSMA. Inakadiriwa kuwa kufikia mwaka 2025 watumiaji wa huduma za simu barani wataongezeka na kufikia watu milioni 613. Hii inamaanisha fursa zaidi kwa biashara mitandaoni, lakini pia ongezeko la hatari kwa watoto wanaotumia interneti. Mwenzangu Lines Mwashigadi alizungumza na Athena Morgan ambaye ni meneja wa mradi katika shirika la kimataifa la watoto la ICMEC, ambaye ameelezea hatari zinazokumba watoto barani Afrika wanapodurusu au kutumia mtandao. Tumsikilize. Watoto wakiwa mtandaoni wana challenges kadhaa ambayo wanapitia. Ya kwanza, utapata kuwa kuna watu ambao siku hizi wanawatarget kwa ngono, yani sexual exploitation. Wanaambia watoto watume picha zao wakiwa uchi ama wakiwa wamevalia nguo nyepesi zaidi, alafu baadaye wanatumia hiyo ujumbe kufanya hao watoto wafanye vitu ambayo si legal. Kwa hivyo utapata watoto wanasumbuka kisaikolojia juu ya content yenye wametuma katika mtandao, na wakati mwingi content hii huwa ni kuhusu kimwili au maumbile yao. Pia unapata watoto wanakuwa wakikejeliana, yani cyberbullying, kwa sababu ya jinsi moja au nyingine. Kwa hivyo inaweza kuwa wewe ni mtoto wa kike au wewe ni Mwafrika, ama wewe ni mrefu au wewe ni mfupi. Kwa hivyo kukejeliana inaweza kuwa kwa njia nyingi zaidi, lakini pia watoto wanafanya sasa hii kwenye mtandao, na unapata ni watu wengi wana gang up against mtoto mmoja. Na Afrika imeshuhudia maendeleo katika uvumbuzi wa teknolojia, lakini swala zima la usalama wa watoto bado lipo na shida. Labda changamoto hii inatokana kwa nini? Changamoto hili linatokana na sababu kuwa teknolojia ilipoanza na ilipokuwa inaendelea, watoto hawakuwa wamepewa kipaumbele katika maumbile ya teknolojia. Kwa hivyo utapata teknolojia ilikuwa ina target watu wazima sana sana, au services za watu wazima, lakini sasa tunaona watoto ndio wako na percentage kubwa zaidi katika mitandao na kutumia teknolojia. Athena, labda katika mwisho kabisa, wazazi wana jukumu gani hasa katika swala hili zima? Jukumu la kwanza na ni la wazazi, walimu na kila mtu mwenye anaingiliana na watoto ni kujielimisha. Tuko na watu ambao wako sawa bila kujua teknolojia, bila kujua nini inaendelea kwenye mitandaoni, lakini watoto wetu wanajua. Jambo la pili ambalo wazazi wanatakiwa kuhakikisha kuwa hawajifanyi wao ndio wanajua kila kitu, au wao ndio wako perfect. Kwa hivyo mtoto wako akikuja kuambia, nilifanya makosa, nilituma picha, nilipeana information yenye siku nataka kupeana online, badala ya kumkejeli, ya kumpiga, ya kumtusi, kaini chini mwanze strategize. Tutarekebishaje makosa hii? Na mwishowe tunaelewa teknolojia inashinda ikibadilika, wakati mwingine inaweza kuwa complicated. Unaweza pata unaongea na mtoto wako wakati ashakuwa psychologically tortured. Ni sawa kuitisha msaidizi. Serikali ya Malawi imeomba radhi kwa raia wake kufuatia tatizo kubwa la mafuta ambalo limeweza kusababisha mamia ya watu kukesha kwenye vituo vya mafuta kujaribu kupata bidhaa hiyo muhimu. Mamlaka inalaumu tatizo hilo kwa uhaba wa fedha za kigeni. Nchi ya Malawi inakabiliwa na mzozo mbaya zaidi wa kiuchumi katika kipindi cha miongo miwili, huku gharama kubwa ya maisha na mfumuko wa bei ikisababisha maandamano makubwa. Malawi ina 4% kwa ukubwa duniani ya watu wanaoishi katika umaskini uliokithiri
kusafiri. Mwandishi wa BBC Manuel Igunza anaripoti kutoka mji mkuu wa Malawi, Lilongwe. Hasira zimepanda hapa huku madereva wakihangaika kupata tone lolote la mafuta katika mji mkuu Lilongwe. Wengine wamelala kwenye vituo vya mafuta wakisubiri usiku kutwa. Uhaba mkubwa wa mafuta umezifanya shughuli nchini kukwama. Bei ya petroli na dizeli imeongezeka mara 2 tayari mwaka huu. Serikali inalaumu hili kutokana na uhaba mkubwa wa fedha za kigeni zinazohitajika kulipia uagizaji bidhaa kutoka nje. Raia wana hasira. Bado nina matumaini kwamba nitapata mafuta, lakini mambo yanaharibika. Nina matumaini ya dhati kwamba serikali yetu itatafuta njia ya kusuluhisha hili, kwa sababu mafuta ndio aina ya kawi inayoendesha biashara zote tunazofanya. Nimekuwa nikitafuta mafuta zaidi ya mara 4 leo. Ninapoenda kituo cha mafuta wanasema yameisha. Nimekwenda kituo kingine mjini wamesema yameisha. Lakini sidhani kama nitapata. Mwezi Mei serikali ilishusha thamani ya fedha ya kwacha kwa 25% ili kujaribu kudhibiti akiba ya fedha za kigeni. Lakini badala yake hatua hiyo imesababisha ongezeko kubwa la mfumuko wa bei na mapato. Esperanza Banza ameturuhusu tuandamane naye sokoni ili kuona jinsi wa Malawi wa kawaida wanavyohangaika kujikimu. Anasema mboga na mafuta ya kupikia sasa yanagharimu zaidi ilivyokuwa miezi 6 iliyopita. It is really terrible. Hali ni mbaya, mshahara haujabadilika, lakini bei ya vitu vimepanda kwa zaidi ya 50% na zaidi ya hapo. Mimi ni mfanyakazi na nalalamika namna hii. Vipi kwa wale watu ambao hawana kazi? Hali ni ngumu, maisha yangu yamebadilika. Sasa nahitaji kuangalia mahitaji muhimu zaidi maishani mwangu, ndipo niweze kununua. Hakuna tena vitu vya starehe. No more luxury. Hasira hizo zimeingia mitaani. Waandamanaji wanamtaka Rais Lazarus Chakwera kujiuzulu kutokana na hali mbaya ya uchumi. Serikali hata hivyo inasema inahitaji muda zaidi kutatua mgogoro. Na iwapo ilikupita ni wiki ya vyakula vya Kitaliano kote duniani, huku miji mingi ya Afrika yenye ubalozi wa nchi ya Italia ikiadhimisha sherehe hii iliyosheheni mvinyo, chakula na utamaduni. Mwanzilishi wa kampuni ya sarafu za dijiti FTX Sam Bankman-Fried amepoteza utajiri wake wote wa dola bilioni 16 siku chache tu katika mojawapo ya uharibifu mkubwa zaidi wa utajiri katika historia ya ulimwengu wa crypto. Hii imetokea baada ya kufeli kwa mpango wa kununua kampuni hiyo na mshindani wake Binance. Na maafisa wa Jumuiya ya Madola yani Commonwealth wanatarajiwa kuwasili Zimbabwe mwishoni mwa juma ili kutathmini iwapo nchi hiyo inafaa kurudisha tena kama mwanachama. Nchi hiyo ilijiondoa kwa hiari katika jumuiya hiyo mnamo mwaka 2003 baada ya kukiuka kanuni za msingi kufuatia ukiukaji wa haki za binadamu chini ya kiongozi wa zamani hayati Rais Robert Mugabe. Naitwa Hamida Abubakar, kwa heri. November like never before. Mouth-watering programs. Maza takes a break and in comes football extravaganza. And a bouquet of the best of movies from the Orient lined up for you. Oh yes, November 2022 is like never before. Only on KBC Channel 1. Always want to be close to them, but we can only love them from distance. And it will have to stay that way for quite a while. I don't know what hurt the most, if it's that or realizing that I really mean nothing to him at all. Please don't tell me
that you've fallen in love with Rene. Our only son has just one kidney and he's now in critical condition. What do you mean that he's got one kidney? My son's missing a kidney and I didn't know about it. Not Fabricio for Tobias, but the one who's so loyal was Fabricio. Tobias was only playing me this whole time. We came in here to speak to her for a few minutes. Well, it's about some very important issues that are important for her and for us as well. Why will we have surgery? Why would you want that? Years ago. Answer me, because I just don't understand. You think Mars couldn't see through Zeno's magic? Those two are like brothers. But the man I love is only Genova. I'm certain about that.